China will always stay beside Bangladesh in its needs that included supporting it in joining the BRICS and ensuring permanent solution to the Rohingya crisis. Chinese President Xi Jinping on Wednesday evening gave the assurance in a bilateral meeting with Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina at the Hotel Hilton Santon here on the sidelines of the 15th BRICS summit. The Chinese president also gave assurance of cooperation in making Bangladesh a developed nation and taking initiative to quicken the signing of the preferential trade agreement with Bangladesh and reducing the imbalance in China-Bangladesh trade. Foreign Minister A.K. Abdul Momen briefed reporters after the bilateral talks between the two leaders. During the meeting, he said they have agreed to this respect. এনার্জির ক্ষেত্রেও তারা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবার অঙ্গীকার করেন আর বললেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার টেকনোলজি নিউ এনার্জি রিনিউয়েবল এনার্জি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেশন এগুলোর সব ব্যাপারে তারা আমাদের সাহায্য করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে চীন বাংলাদেশের মধ্যে ফ্রি ট্রেড কিংবা প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট নিশ্চয়ই আমি চেষ্টা করব যাতে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টটা তাড়াতাড়ি এক্সপিডাইট করার চেষ্টা করব Indian Prime Minister Narendra Modi walked to Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina to exchange pleasantries at dinner in Johannesburg hosted by current chair of the BRICS and South African President Cyril Ramaphosa. Modi, who was few years away from the Bangladesh Premier, walked to Sheikh Hasina and exchanged pleasantries. Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen told a news briefing about the Premier's Wednesday's engagements. The two prime ministers also inquired about each other's well-being for a while, Momen said. Iran and Saudi Arabia are among 6 nations invited to join the BRICS bloc of developing economies. United Arab Emirates, Argentina, Egypt and Ethiopia are also set to join the bloc from 2024. The announcement was made at the BRICS summit in Johannesburg by South African President Cyril Ramaphosa, whose country is the current BRICS chair. BRICS is currently made up of the emerging economies of Brazil, Russia, India, China and South Africa. Those 5 members agreed at this week's summit to expand the bloc. It's the second time that BRICS has decided to expand. The BRICS bloc represents about 40% of the world's population and contributes more than a quarter of global GDP. এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন। The government has decided to allow the import of onions from 9 other countries in addition to India. The development comes after the Indian government on 19 August imposed a 40% export duty on onions with immediate effect up to 31st December in an attempt to dampen local prices. The current price of local onions is taka 90 to 100 per kg and the imported ones cost taka 75 to 80 per kg. So far, 379,000 tons of onions have arrived in the country since being granted permission to import 13,73,000 tons on 5 June this year. After India's 40% export duty was imposed, the Commission requested the National Board of Revenue and the Commerce Secretary to take necessary measures regarding duty reduction. Awami League General Secretary Obaid Al-Qadir today deemed the ongoing movements of the BNP as picnics. People are not on the side of BNP. Movements are not possible without their involvement. Even BNP leaders are disappointed in the movement. BNP is mobilizing leaders and activists by promising power. They are having a picnic, Qadir said while talking to reporters after paying respects at Ivy Rahman's grave at Bonani Graveyard on the occasion of her 19th death anniversary today. He said the main plan of those who are crying for democracy today is the politics of murder and conspiracy. Democratic forces do not coexist with them. হত্যা ষড়যন্ত্র রাজনীতি এর মূল টার্গেট হচ্ছে বঙ্গবন্ধু পরিবার এবং আওয়ামী লীগ। আমরা দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, এই হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সঙ্গে যারা জড়িত
যারা আজকে গণতন্ত্রের নামে মায়া কান্না কাঁদছে, তাদের সাথে গণতান্ত্রিক শক্তির সহাবস্থানের কোনো সুযোগ আছে কি? BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has gone to Singapore this morning for medical treatment. Fakhrul, along with his wife Rahat Ara Begum and daughter Mirza Safaru, left Dhaka's Hazrat Shah Jalal International Airport via Biman Bangladesh Airlines flight. Fakhrul will receive treatment at Mount Elizabeth Hospital in Singapore for various health issues, including a blockage in the nerve in his neck. After being released from jail in 2015, Fakhrul went to Singapore for treatment where the issue in his internal carotid artery was detected. Since then, he was gone to Singapore every year for follow-up treatment. At a press briefing today, BNP Student Wing Chhatradol president has alleged that the detective branch continues its arrest spree against the opposition student wing leaders and activists ahead of one-point movement to restore people's voting rights. সরকার ব্যবস্থাকে বিলোপ করেই দেশকে আজকের পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। প্রিয় বন্ধুগণ, গণতন্ত্রের পক্ষে মানুষের ভোটাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায়, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার এই লড়াই যত বেগবান হচ্ছে, শহীদের সংখ্যা, গ্রেফতারের সংখ্যা, আহতের সংখ্যা, পঙ্গুত্বের সংখ্যা, গুমের সংখ্যা, অস্ত্র উদ্ধারের মতো দুর্বল স্ক্রিপ্টের নাটকের সংখ্যা ততই বেশি দীর্ঘতর হচ্ছে। প্রিয় বন্ধুগণ, তার লগে আপনার সম্পর্ক কি লাইলি মজনু টাইপের, যে লাইলিরে মারলে মজনু সিকিউর দিয়ে ওঠে? মানে পলা 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 তুই তুই পাগলামি করতেছিস কেন বান্ধবী? ধারাবাহিক নাটক এই জ্ঞান গোলকধাঁধা। তুই অজ্ঞান হয়ে যা, কি হইছে তোর? কি কি এই সবক দাও করে, হ্যাঁ? চান্দাবাজি করতে যা ধরা খাইছিলাম, সেটা বাসে আনছে কে? আমি। মুই কি উল্টা পাল্টা কিছু বলছি? মুই বলছি যে তাড়াতাড়ি যাতে আসতে পারে সে ব্যাপারে বলছি। মানে এখন তো আসতে বেশি সময় লাগার। রচনা মোহাম্মদ মামুন আর রশিদ, পরিচালনা শামীম জামান। বানাইয়ে বই রইছি। এই গল্প তো পাই গেছি রে, গল্প তো ফাইনাল হয়ে গেছে। এই কাজটা কেডা করলো স্যার? জামাল বলছে। স্যার আমরা একটা কাজ দেখবেন রবি, সোম ও মঙ্গলবার রাত 8:20 NTV-তে। এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন।